තවදුරටත් පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් අපි බලන කට්ටියටත් පහසු වෙන්න. දැන් ඔය ආවා මේ ෆයිටර් පයිලට්. ෆයිටර් පයිලට් කෙනෙක් සහ නැත්නම් ෆයිටර් ආස්‍ය යාත්‍රාවක් සහ ඇටැක් ආස්‍ය යාත්‍රාවක් ගත්තම ඔය දෙකම එකක්ද නැත්නම් දෙකක්ද? කන්සෙප්චුවලි ගත්තොත් දෙකක්. ෆයිටර් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් කියන්නේ it's designed to go and take up a fight against another aircraft. Whereas an attack aircraft, or it's also known as a strike aircraft, literally its task is to take the strike to the enemy. Ground. So mainly their focus is a ground target, Ground or targets. a surface target. Yeah. නමුත් ඉතින් engineering constraints and engineering advances හින්දා ගොඩක් වෙලාවට ඔය වැඩ දෙකම එක ප්ලේන් එකකින් කරන්න පුළුවන්. That is ඒක the තමයි force multiplier. multi-role That's a aircraft force කියලා කියන්නේ. Multiplier. Namuth, there are like some specific aircraft that were designed specific for the strike purpose. Say the F111A Aardvark, the B-1B Lancer, A-10 Thunderbolt, Thunderbolt. the Su-24 Fencer, H-6K bomber, Even MiG-27. even the MiG-27 is yes, it's more or less To a certain the extent, derivative of a fighter which was custom modified to become a strike aircraft. Yeah, it's known as a deep penetration strike fighter. Strike fighter. That's how you call it. Deep penetration strike fighter. We had the same argument when we were doing the Ilambo for. Is it a fighter? Is it a strike? Are you guys ground attack pilots? You guys, we are fighter pilots. I think it's something that we need to put in this podcast. There were arguments like that. Yes. ඒක තමයි ඇත්තම ඒක ප්‍රශ්නේ දැම්මෙත් ඒක තමයි. මොකද ගුවන් හමුදාවේ හිටියත් සමහර විට මේ ගැන conceptually දන්නේ නැති කට්ටිය. No, I think it's really important people understand. I mean, I'm not laughing at them, but what I'm saying is it's really important people must understand what is a fighter, who is a fighter pilot, and what is the role, defined by it, and who's an attack pilot or whatever it is. But mama kiyanne, if somebody goes to war and he himself is a fighter, he himself is like fighting against somebody, right? He's a warrior. So it doesn't, regardless whether you are a ground attack pilot, whether you're flying an Mi-24 or not, you're still that takes the fight in a different dimension. You just take the fight in a different platform. That's it. So ඒතර ඒත් එකම තව දෙයක් දැන් ඒරියල් කිල්ස් රිෆ්තෝෆන්ට 80ක් තිබ්බ කියලා. ඔය දැන් රිෆ්තෝෆන් ගැන කතා කරද්දී එන තවත් පටබැඳිච්ච නාමයක් තමයි එයා ෆයිටර් ඒස් කෙනෙක් කියන එක. Yes. මොකද්ද සර් මේ ෆයිටර් ඒස් කියන්නේ? කොහොමද ෆයිටර් ඒස් කෙනෙක් වෙන්නේ? ෆයිටර් ඒස් කියන්නේත් ඔය World War 1 කාලෙම ආපු නිකන් ඉන්ෆෝමල් කන්සෙප්ට් එකක්. මම හිතන්නේ රොයල් ෆ්ලයින් කෝ එකෙන් තමයි යෝක ආවේ. ඒක පොඩ මූලාශ්‍රය හරියටම හොයන්න ඕන. නමුත් ඉන්ෆෝමලි ආවේ if a pilot can score 5 kills he is known as a ace. ඉතින් මොකද aircraft පහක් බිම දානවා කියන්නේ සෑහෙන්න achievement එකක් විදිහට තමයි ඒ කාලේ සැලකුණේ. මොකද තමට එච්චරක්වත් පණ පිටින් ඉන්න බැරි වෙයි කියලා. ඉතින් you won't live long. Yeah, that's what they say. පහක් කියන්නේ ලොකු achievement එකක් වෙච්ච කාලෙකත් රික්තෝෆන් 80ක් achieve කරා. එතකොට ඔය කිල්ස් පහ එකම ඒරියල් කොම්බැට් එකේ වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන් නේද? නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඒක මම හිතන්නේ මට මතක හැටියට World War 2 එක යනකොට it went up to 10 or 20. I can't remember exactly. Those days I used to remember, but then මට මතක නැහැ World War 1 එකේ it was 5. That is because I think the life expectancy of a pilot is somewhere around 3 to 5 days. And on that same line, the famous Pakistani aviator, MM Alam, he is credited as one of the fastest aces because he became an ace basically literally within 2 combat sorties. In one sortie, he had shot down one aircraft during the 1965 Indo-Pakistani war. Yes, 65, yeah. And the next 4 kills came in one single burst, where he shot down 4 Indian aircraft in one burst. So he became a fighter ace. And then world's highest scoring fighter ace is
Colonel Eric Bobby Hartmann in the World War II. Then obviously there are arguments for it because he was fighting the Russians in the Eastern Russian Front front. than in the Western Front. And the world's highest scoring jet fighter is an Israeli guy. I don't සමහර කට්ටිය නම් මේකට කැමති වෙන එක නෑ, but he's Colonel Epstein Georg during Epstein. during the 6-day war. I was honestly lucky enough to speak to him. මොකද මේ අපේ ඔය කෆීර් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න ආවා මේ පයිලට් කෙනෙක් ඒගොල්ලන්ගේ upgradation එක ගෙනාපු වෙලාවේ I was commanding the Kafir squadron and I was so fascinated about Colonel Epstein. මේ එයාගේ එපිසෝඩ් එකක් තියෙනවා dog fights කියන මේ එකේ YouTube එකේ ඇති බලන්න පුළුවන් how he managed to get into a single-handed combat with 10 Egyptian aircraft and lost all the missiles, and then I think final 3 shots was gunfights. Gun. I think And mind you, Wingman had a surge also, and he was telling Wingman how to restart the engine How to also restart the engine. whilst he was on the combat. Combat. Yes. And I spoke to him. Colonel Epstein had come to Sri Lanka once. මං හිතන්නේ සෑහෙන කාලයකට කලින්.